நம்மளை சுத்தி நம்ம பாக்குற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்றத நீங்க என்னைக்காச்சும் ஒரு நிமிஷம் திங்க் பண்ணிருப்பீங்களா? யாராவது உங்ககிட்ட வந்து நவுன்னா என்ன, அதை கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? வெரி சிம்பிள். உங்களை சுத்தி நீங்க பாக்குற கேட்கிற விஷயங்கள் அத்தனையுமே வந்து நவுன்ஸ் தான். இதை வந்து நம்ம பிகினர்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி டீச் பண்ணலாம், அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் டீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி நீங்க பிகினர்ஸ்க்கு டீச் பண்ணலாம், நீங்க ஏதாவது ஸ்டோரிஸ் சொல்லலாம். நீங்க ஸ்டோரிஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய நவுனை வந்து they can point out either in writing or orally. இப்ப எனக்கு பிடிச்ச ஸ்டோரி ஒண்ணு, எங்க அம்மா எனக்கு சொன்ன ஸ்டோரிய நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அதுல நான் எத்தனை நவுன்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்றத நீங்க கரெக்டா கண்டுபிடிக்கிறீங்களா? Shall we start? Okay. Once there was a sage who had many disciples. One day, a few disciples came to the sage and asked for his permission to go to Kasi. The sage asked why. They told that they wanted to bathe in the river Ganges. And once again the sage asked why. They told that they wanted to give up their sins by bathing in the river Ganges. Then the sage asked one of the disciples to bring a bitter gourd. He gave it to the disciples and asked them to bathe the bitter gourd also in the river Ganges. They agreed to that and they went off. They returned after a few days and the sage asked whether they bathed the bitter gourd in the river Ganges or not. They affirmed that they did and they brought it back to him. The sage gave the bitter gourd to one of the disciples and asked him to eat. He couldn't refuse it, so he got it and bit it, but immediately he spat it out. Now the sage asked why he spat it out. The disciple told that it was bitter. The sage told that was the nature of the bitter gourd to be bitter. Likewise, human beings have their own nature and it cannot be changed. You can add different flavors to the bitter gourd. You can add onions, you can add chilies, you can add even tomatoes and salt, which would add taste to the bitter gourd, but the basic taste cannot be changed. Likewise, every human being has his or her own nature, which cannot be changed at all. Shall we check now? How many nouns did I use in this story? Do answer in the comment box.